Ok sportif, aujourd'hui j'ai participé au championnat d'Europe de cross. J'en ai rêvé, mais ça y est, c'est le jour J. Je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Il y a un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivin qui va aller chercher la première place. On va aller chercher dans le de France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas il a pris un gros truc. C'est quoi ce truc de barge? After failing my selection last year, I am now well and truly in the running for the European Cross Country Championship, an annual competition that welcomes senior, hopeful and junior categories and even the mixed relay over a 4x2 km format. Adieu, dans 2 semaines. Au revoir, dans 2 semaines. Ok, après avoir passé les nombreux passages de sécurité, on se retrouve donc ici à l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre notre avion. On a 1h30 de vol et étant donné qu'il va pas faire très chaud en Italie, on a une petite doudoune, franchement ça fait plaisir, à peu près 3-4 degrés, donc elle va être très utile. Et maintenant, on est parti pour les championnats d'Europe de cross. And yes, the down jacket. If there is one piece of equipment of the French team that I didn't have, it was the down jacket. The down jacket that, just like all the tricolor outfits, was given to us so that we could proudly wear the French team colors. After 1 hour and a half, we, the big delegation of the French team, arrived in Turin, Italy. And yes, once again, I'm going to Italy with the French team, but this time it won't be a road race but a cross-country one. Bon bah voilà, on vient de terminer les 4 heures de voyage, là on va se dépêcher car on va faire notre activation sur le site de la course, l'occasion de voir à quoi ressemble le parcours, donc on se dépêche et c'est parti. As you can see, all the delegations have arrived at the hotel, at least a large part of them, and it is therefore in great numbers that we take the start towards the race site, which today is very misty. The goal for me is to find my supporters, who are already waiting for me on site. Oh les gourmands quoi. Elle baraque elle frite. Elle baraque elle frite. La dure. Bonjour madame. Bonjour monsieur. bonjour monsieur. Oh la coude de zinzin. No need to panic, as you have seen I have found them. Now, it's time for us to go to the starting line via the call room. Bon bah voilà, là nous sommes arrivés sur le site de la course. Aujourd'hui le but c'est de faire l'activation pour demain, se mettre en canne. On a vu, on voit pas trop parce qu'il y a de la brume, mais on a vu qu'il y avait quand même une bonne montée. On va aller regarder ça. On va aller faire un petit footing, une vingtaine de minutes, et puis après on va faire des départs en équipe, car on a comme particularité de partir en boxe. Donc on va voir tout ça. C'est ma première fois au championnat d'Europe de cross, donc faut vraiment être attentif et bien repérer. Voilà. Position du caca. Hey Gabriel. Today is the day before the race, and we are going to take advantage of our activation to locate the course so that you can see it but also understand it. Allez, vas-y, donne tout. Putain, faut que j'arrive à stabiliser. With Luca, we will take you on the loop, which, to begin with, has a totally flat first half, which contrasts well with the second half, which is really not relaxing at all. Oh là c'est la côte là. La côte de zinzin. Alors là, tellement le circuit est retourné, on peut même pas passer pour la reco. On est obligé de faire le tour, prendre un chemin parallèle. Mais ouais là. Lucas Crossman bientôt. Ma puissance est sans limite. Mon seul ennemi est moi-même. M'arrêter n'est même pas de l'ordre du possible. Il casse les couilles. Tu dégages! After 20 meters of difference in height climbed in 300 meters, fortunately without falling, we arrive at the end of this long slope, which brings us in a castle. Yes, really inside it. Là on rentre vraiment dans du château, mais pendant le cross. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a du synthétique? Non, regarde, il y a des... And yes, in addition to being a castle, it is a museum, so during our cross-country run we will run in a museum. But don't worry, if everything goes well, I won't have time to visit. Dans le premier tour par contre ça va être impressionnant. Considering the narrowing of the road that occurs quite quickly, it will be impressive. We will have to start quickly enough not to get stuck, but I think that, yes, impressive is the right adjective to describe the loop, especially when we see the descent, which is as steep as the ascent, and which we will have to tumble at a crazy speed. A descent that brings us directly to the finish line. Everyone is starting to have the loop in mind. The supporters are eager to see what tomorrow will bring. C'est horrible. Qu'est-ce que vous en pensez, la communauté? Est-ce que vous aimez bien la moustache, la communauté?
Anyway, after 20 minutes of jogging, we go on to the warm-up exercises. The goal is to activate your body like each time the day before the race. And like the other activations, this time we have the chance to be in the group and we have to take advantage of that. Sur le départ. Two Challenger. We will certainly be living in a box tomorrow, so it's best to get used to this and train the same way. And that's why Gabriel, Suleiman, Adrien, Pierre, Valentin and I are doing the starts, and frankly, we have to take advantage of it. It's one of the only times we're together. It's nice to be able to do it but together, but also to exchange. We're doing 100-meter starts, where we aim to press in order to activate ourselves, and so that we can reproduce even more the conditions of the race. The hopefuls, aged less than 23 years old, join us. Bon bah voilà, nous venons de terminer l'activation en équipe. Tout le monde est chaud, il n'y a pas de douleur musculaire. On a pu repérer la boucle et honnêtement c'est une boucle qui se décompose en deux parties, une partie plate et une partie où mine de rien ça monte bien. Avec en haut le petit passage dans le château, c'est vraiment très sympa. J'ai hâte de concourir sur cette boucle. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas l'équipe est chaude. Il y a moyen de faire un truc en équipe. Donc j'ai hâte d'en découdre demain à 9h35 sur la ligne de départ. Et c'est parti, à demain. The recon of the course and the activations are finished for today. So we'll get back on the bus and head for the hotel where we attend the French team meeting. A meeting which aims to motivate the troops before this great competition, and at the end of it to give out our bibs, which will be very useful for tomorrow. Voilà, comme vous avez vu, nous avons reçu nos dossards, c'était la dernière étape. Maintenant, demain c'est le jour de course, c'est là où ça commence à être sérieux. Donc on se dit à demain, salut. We had a short night's sleep due to the fact that we struggled to fall asleep because of the excitement of the race, and we had to get up at dawn because the start of the race was set for 8:30 AM, and we had to get up 4 hours beforehand. Non, mais c'est pas... Oh, la concentration est palpable. Écouteurs. L'équipe au complète. Come on, it's perfect. The team is complete and we meet the 4 other juniors all more or less stressed out. Less funny now, isn't it? Allez, nous venons d'arriver sur le site de course, nous sommes là à 1h30 du départ, donc on va se poser un petit peu et après on va partir sur l'échauffement, car nous devons nous rendre une demi-heure avant à la chambre d'apnée. Motivé. And we find the race site, which is this time quite sunny, but yet not warm. It's -2 degrees this morning, so it is necessary to dress well. T'as le parcours ? Ah ouais, franchement ça me plaît bien, Et je gagne. C'est Voilà. facile, hein? Ouais, c'est facile, hein. Il va gagner. Yeah, it's freezing. The ground is frozen, so we have to take the time to warm up, with a little team jogging to start with runners from Luxembourg like Vivien Ice, among others. Remember him? He ran with us at the 2022 French Cross-Country Championship. He even beat us and took the title of French champion, as is French Luxembourg. Come on, we're coming to the end of our 20-minute jog. We are going to start the scales, and how important are these scales today? It's so cold that we mustn't skimp. Otherwise, a muscle strain can happen very quickly. You can imagine that I'm not really planning to get a muscle strain. That's why I'm doing knee raises, heel and buttocks, stretched legs, in an assiduous but progressive manner, going further and further up, and finally faster and faster. The aim is to gently raise the body temperature and more precisely the muscle temperature. Bon bah voilà, on a pris nos sacs, on a pris nos accrèdes. Maintenant on se dirige vers la call room. Once we are warm, we go back to the team tent, which is very pleasant. It is heated like all the other tents of the organization, and clearly it is very enjoyable because it allows us to change without too much difficulty. Bon, déjà, il fait froid. Il doit faire au moins 8000. Donc aujourd'hui, ça va pas être une partie de plaisir. Et surtout une côte de 300 mètres, 250, 300 mètres, très raide. Comme Baptiste, c'est un coureur de montagne maintenant, hein, le plus grand trailer du monde. Je pense qu'il va, avec sa puissance phénoménale, je pense qu'il va franchir ce cap. C'est une force pour lui parce qu'il est assez puissant. La côte ne devrait pas être un handicap. Bon, de toute façon, ça va être difficile. Parce que c'est un parcours vraiment exigeant et c'est un véritable cross. Ah, il peut faire une très bonne course.
I hope to have a very good race. I would like to be in the top 10 and at the worst in the top 20. Now we are 120 athletes hoping to make a good place. And if you watch my videos, you know that in a race everything can happen. Some will be disappointed and others will be happy. Anyway, we are all on the starting line ready to go for the 4 big loops for a total of 6 kilometers, and we are now under the orders of the starter. Oh no, I forgot! Among the 120 athletes, there are some big fish who have a greater probability of winning the prestigious places, like Christensen, an athlete who was European cross-country champion last year, or Rabi, the Norwegian, who clocked 28 minutes and 11 seconds in the 10K. And now we are all under the orders of the starter. Let's go! We're off in these European cross-country championships, and it's going fast, very fast. And yeah, it's really crazy. I take a really fast start, but despite that I find myself in the middle of a very compact pack. But then, why does it go so fast? Well, this is due to the fact that the course narrows quite quickly at the end of the straight line, and given that no one wants to be blocked, well, everyone tries to get out of the game by imposing a big pace from the beginning. In the end, I find myself in the first 50 positions in this pack. But the problem in such dense packs as this one is that we have problems discerning the ups and downs of the ground, and so we sometimes find ourselves surprised by bumps or holes. On se retrouve pour le direct des championnats d'Europe de cross. Notre Baptiste, on voit déjà que des écarts se sont créés. Il y a déjà un groupe de 5-6 en tête devant avec le tenant du titre, le Danois Christensen, Axel Van Christensen, Ije Libler Lilleso, on voit aussi l'Irlandais Griggs. Et on voit que c'est un parcours vraiment atypique hein, avec montée, descente. Et là, vous allez voir un passage assez ouf dans un château en fait. Ils les font passer dans un château sur une centaine de mètres, donc un petit passage en intérieur. On a rarement vu ça sur un championnat d'Europe de cross. And yes, we have rarely seen this, but clearly it is really spectacular on one side and a real pain in the ass on the other. After climbing no less than 20 meters, we had to drop down right behind them. And we are already at the end of the first loop, where a provisional ranking is given. Easy for us to identify where I am in the race, as well as the other French racers. Well, at the first quarter of the race we observe Gabriel at the 20th position, then Pierre Boudy and me at the 40th position and 39th position. So yes, it's clearly not the top 10, but at this moment I don't worry and tell myself that the top 10 is not far. Certainly it's at 10 seconds, so if I have the strength I can come back without any problem. Now, do I have the strength to come back? Well, that's what we'll see afterwards. T'as compris, je suis KO. Merci, ciao. Oula, Rabi le Norvégien qui s'écroule, la course est déjà finie pour lui, incroyable. Très étonnant de voir Rabi le Norvégien s'effondrer là au bout de quelques minutes de course, alors qu'il a battu carrément le record d'Europe junior de 10 000 mètres cet été, 28-11, un vieux record d'Europe qui avait plus de 30 ans, mais alors là, il a connu une défaillance assez terrible. A big failure, no doubt. The conditions today are very special, besides the fact that the course is particularly complicated, and well, there is also the temperature, which is extreme with its -2 degrees. These are really unusual conditions. And that plays on the results. The bodies don't react in the same way. It seems these conditions suit rather well to Pierre Boudy, my companion of the French team, who until now followed my tempo with a passage at the half of the race in 30 seconds position. He opts for the fastest pace. A pace that I could not hold. Indeed, unfortunately for me, I couldn't follow him. Là, il y a un niveau assez exceptionnel. Baptiste, lui, aimerait bien faire un top 10. Baptiste est 30e à 26 secondes. Mais voilà, il s'affole pas. Maintenant, il va falloir remonter tout ça. J'imagine que le parcours lui convient plutôt. Lui qui a participé au championnat du monde de course en montagne. Allez, Baptiste, allez. I thought at the beginning that the mountain running world championships would help me, but finally we are not on the same time of effort, because we have 4 climbs here, whereas during the mountain running it was only one big one. The muscles do not react the same way. In any case, the position during the passage to the bell speaks for itself. I am cooked.
I don't know if it's the course that doesn't suit my size or if it was a bad day for me today, but anyway, I'm going to finish this effort, not without difficulty, and I'm going to hold on to it for the team, because one thing is for sure, I'll never give up. Eh bien, les deux premiers de l'année dernière ont abandonné, Rabi au bout de 6-7 minutes de course, et maintenant Christensen, un petit peu après la mi-course, qui bâche. Grosse surprise sur ce terrain, il fait pas de cadeau. A terrain that surprised many, because the three athletes who made it to the podium quite easily last year are not even on it this year. It's quite crazy, and you haven't seen the finish, which is also really crazy. We can see that the bodies have been put to the test. Finale cardiopalma, medaglia di bronzo per Duncan, Irlanda. The seconds are expensive behind. In fact, the number of places per second is quite impressive. That's why I clench my teeth, even if the result is far from being the one expected. Oh, ça fait mal l'équipe de France qui se fait littéralement exploser malheureusement. Et Pierre Boudy, premier français, qui va terminer 16e je pense. Kimba à peu près 20e. Et où on est Baptiste. Baptiste qui arrive. Baptiste qui fait 36e à 54 secondes de la victoire. Je pense qu'il sera vraiment très déçu. Yes, disappointed is the word. Like Gabriel, Adrien, Suleiman and Valentin. In fact, at the end of the day, Pierre is the only one who ran well today. But well, we must not mope, and I leave you with my reaction. Bon bah voilà, très bonne course. Bon bah voilà, la fin de ces championnats d'Europe de cross. Honnêtement, pour récapituler un petit peu la course en vitesse, je suis parti assez doucement. Je me suis dit, ouais, je pars sur les allures, je pense pouvoir tenir ça sur 4 tours. Donc j'étais dans les 45e. Après, au second tour, je vais doubler bien 15 personnes, ce qui me met dans le top 30. Et puis après, finalement, j'arrivais pas à redoubler. Je pensais, tu vois, en mode, waouh, le dernier tour, je vais manger tout le monde. Et finalement, non, j'avais pas les armes aujourd'hui. La côte m'a fait super mal. Ouais, c'était dur. Je pensais que la montagne m'aiderait, mais finalement, je pense que c'est pas exactement le même effort, étant donné que la montagne, c'était une seule et longue côte. Sans aucun doute, j'ai acquis de l'expérience. Maintenant, c'est à moi de pouvoir me qualifier une autre fois sur les championnats d'Europe et me servir de cette expérience. And yes, even when the race is not great, we can find some positives. Today, I learned that maybe I will win tomorrow. I hope you enjoyed this video, and I'll see you soon.